Hello everyone, welcome back to my channel Learn French with Chawla. Today we are here to learn les mois de l'année, means the months of the year with ordinal numbers. Days of the week I taught you in my previous video, which you will get by clicking on the I button given here. So let's start. Days of months of the year with ordinal numbers. First is janvier. Janvier. ER sound is A here, not A. Janvier, no, not like in English. Janvier. Janvier, January. Janvier est le premier mois de l'année. Premier mois de l'année, janvier. Février. Février est le deuxième mois de l'année. February is the second month of the year. Mars est le troisième mois de l'année. March is the third month of the year. Mars. Janvier, février, mars. Now, next is fourth month. Le quatrième mois de l'année est avril. Avril. Le cinquième mois de l'année est mai. 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 Le sixième mois de l'année est juin. Juin. June. Avril, mai, juin. Janvier, février, mars, avril, mai, juin. Maintenant, le septième mois de l'année est juillet. Juillet. Le huitième mois de l'année est août. Août. Le neuvième mois de l'année est septembre. Septembre. Juillet, août, septembre. Le dixième mois de l'année est octobre. Octobre. Le onzième mois de l'année est novembre. Novembre. Le douzième mois de l'année est décembre. Décembre. Octobre, November, December. Attention here please. September, October, November et December. Ending is BRE, 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 which is placed with BER. As in English, it is BER, but in French, this is BRE. Rest of the spelling is same. We say September, but here Septembre, BRE. Got it? This will help you to learn the spelling. So, let's recall here. Janvier, répétez après moi. Février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. Il y a 12 mois de l'année. There are 12 months of the year. Quand est ton anniversaire? Tell me in the comment. When is your birthday? In which month is your birthday? If this video is for you, please like, share and subscribe. À bientôt!